Yo, assalamu alaikum badu ngal konton ngal bismillah bifana me yalon kacha special kacha me yalon ko wala sama ngal jang nga topic dan na suro me yalon ko mbo lel samal na jang anim fana audio so ja including one from Isa Mbay Fall afana diam tale recent current affairs school member kele nana national assembly members wala ñu fanjo bil ko nyina Isa Mbay Fall ye fana yala fana audio bulale ka diamu gambeno le anim mol me yalon ko leji ko sura fana do wo kola fana be vice president wata fana la kibar do be jam me yalon ko en fakata bi signa fula la kibar fula fon be jam dom audio ti me yalon ko ne national assembly member do yo so na da nyin karo ni jabiro la anim fana nga safero do fana sura fana la karo la jam so wonin kibar jamalu men yalon ko wolle be dending banko nyina kola but especially me do fana be me yalon ko sembo war jam bi bu baake wala mbarenti Amad Bah ata fana ko abe Ousainou Darboe jabi kan bari wo fana be jambe fumbe fotala wo fana mal so wonen kibar jamal demu nga Watson Gambe fana jibe bari yalo kunun keda wala kunun keda wala fanko di ka fanya di nyambodi bari araba ka fansu nyambore nege so man fe jama tawro bi bari Fatu Network nga kibar jama boni nan jele anim fana kibaro do fana me yalo kala ka ko yala ba ke demanding safo Fatou Ba Barola Karola. So Kibaro Fana Jambo Fana Legend. So nga start Vice President the Vice President of the Republic of the Gambia, Mamadou B.S. Ba, has informed the National Assembly of his plans to relocate to the official Vice President's residence in Fajara by end of July, which he noted is presently undergoing rehabilitation. The Vice President was responding to a question posed by the National Assembly member for Fonyi Bintang Karanai, Fonyi Bintang Bakari K. Baji, regarding the reasons for not residing in the designated residence. Honorable Speaker, I want to inform this August Assembly that actually I will be moving by the end of this month, quoting the Vice President there. So Vice President ngamel long jero wala nyaka mantra sabati ngala dulani ndo ako jebe renovate kane bari ngamel long ya nyimmanke sinya follow. I cannot recall this last time but jenena tarano on the renovation. So nyina karola la faka mem fo jero wala nyiko these are some of the things many along ko be mbarande ko banko gang. Yeah, President residence of course state house very normal atlaning and nga understand ko in fact Amad Bala ko do minao kachala jedo manding baring Amad Bala be diamu kan keno mina useni o diamu e keno ku diamu men ay gameno hakilo bulande no president la karola that keno ni ya allocate no nyumale chief justice so chief justice la official residence ajana keno walti so but president adam barona rabulu la kan ay afana chief justice na office mo la kunami wotolale so brayo keno nyinta ibajala ko nin practice fa tentenda tubabol kam maranun ten wala na official residence sol siata bare as security la kumayata ya understand anen mo fana me yalan ko kumayata kana jamfa bakala official ibajala ko akira nyaaw mari katan wala official bare nin ko be official sen la jani be bala kala bafle inspector general of police la residence mo nyina de prison service la director residence mo nyina de ya sana GRA la director of residence mo nyina de so wolbe mina kala kulti melan kama gambe non febo adun ta nola ka ñeñ fon jibe be da be plan ko me e kol ko me yalla nga Gambia ni Africa mu dakoma because ni be ñul retain be maintenance maje ñimbe maintenance men ke kan probably fe ñala ma manti ñaje it's just because mo dole bije o bodaje atamina nga nje maybe atamal la fen dole la je ya on because hani fuaro ordinary fuaro me yalla fentable ni ake vice president da sina ya fon na ka je do manin do sa ya fon fen ke ko ata lafta fendo because ngo wasi faje na wo renovation si fa na ke la ñim ladder so these are some of the things me nga be taxpayers money ti ñaga Vice President, I'm really disappointed. I think these are some of the things many along dal ibe na banko ko do tinya kan to nya dira ale ni fenti nya ko da mambala wala but ngala be nyim renovation me yalon ka jare fata findi korda nyi kono I am not going to if I don't need more details to be very frank with you I want to believe ko ba upgrade kan to another level me yalon ko is just quite unnecessary so angata mbari na karola mengere Amad Badi the Minister of Lands Regional Government and Religious Affairs has expressed disappointment over recent statements from opposition leader Ousainou Darboe made during a United Democratic Party press briefing conducted on June 3, 2023 concerning the assignment of a parcel of land on Atlantic Road in Fajara to President Adama Barrow. The minister reminds Darboe of the ministry's mandate in land allocation, which extends to all Gambians, including the president. Quoting, quote, "It is important to note that Mr. Darboe himself benefited from land allocations during the Jawara administration. More recently, under this current government, lawyer Darboe's immediate family members benefited from such allocations while he served first as foreign minister and later vice president consequently. Lawyer Darboe's remarks are made in bad faith
and are intended to stir up controversies and discontent among the population, the ministry said in a press release. The ministry further described Dabo's comments as misplaced, saying it appeared to be aimed solely at scoring cheap political points to cast President Barrow in a bad spotlight. Regarding the land allocation to President Adama Barrow, the ministry emphasizes that it had been unoccupied by any authority, including the Chief Justice, for many years. As such, the Ministry of Lands maintains and exercises the authority to reallocate the land as it deems appropriate. In this case, it continues, the ministry exercises its statutory mandate to allocate it to the sitting head of state, President Adama Barrow. The ministry assures the public that Lawyer Dabo's statements are misplaced and appear to be aimed solely at scoring cheap political points to cast President Adama Barrow in a bad spotlight. I think you repeated that 2 times, which is very quite unnecessary. But anyway, so I'm also very particularly disappointed in Ahmad Ba, because what Ahmad Ba said, bring press briefing in Birayake, he made it look like he will give a befitting response to Dabo in a form of a press conference or a physical appearance, some sort of. But another safero which is more like about la ministry la ministry safero gadro ka safero bondi ka la lawyer Dabo ka kunami. And if you tell us lawyer Dabo, okay, you are talking about his time as a public official. Therefore, you have to pinpoint, because I think lawyer Dabo lawyer for ako alenyenata abenu Chief Justice la land mujeri, which Alma deny also no Chief Justice akwal na rale tikal President alia dinya modo la mena kamanya ka diwala akale finale je senendi alna dal fon sonda ko ayang ay al two men wolam. So but now you just come out to say vaguely well, and I'm not even bothered to report this, because like you just say he benefited from 2 plots of land. Jawara era and tell us more. Can you tell us more? Because Nenga long, as somebody who admired this man for a very long time, that Jawara government have followed Bodaje because I'm dissatisfied again. I resigned Bodaje. In fact, he fought against them Watome 1981 coup d'etat. Ye molmeni alko ye kunami ye tumi lafaka kan lela coup d'etat nying overreaction from the government. Dolbi je askeno wolmata kula, but dolbi je wolman penkalam, the very innocent people were arrested. Lo adabo lota ye kanandi. Bande sanbe mbata men kono bi wol dolbi je wol dingol lota be lo adabo batandi kanjam. Amad ba men ka fota wewe be kalamadal. So whatever you are saying here, it took you said June 3rd. Today is July 4th. So yesterday, June 3rd, you also responded like a month later. You are responding a month later without details. We cannot take you seriously like that. You need to tell us, especially because you know all the allocations. Tell us. So this doesn't hold water. Kuma do fana fata wala ni ko president mo le keno di la nu nyanal ko te bango fono na nyim programme do yango ndaga kibaro mesel ko president Adama Barrow ye keno di la Brufut Heights le ikata man la fi jela wala na nyindu la tota. But it is now I can even assume ko be mu toñalde, because ite fa sonda ko ye nyindu la di nu Chief Justice la anu nim kuna mi wonen tapale ya tal tunu na le land di Chief Justice la sulu bi mayor land algenda develop la ele alko official residence ala develop alia dila bada manke ko Chief Justice talo no la salary la, he cannot develop that area, and he should not, because he is only going to be there during the course of his period his time in office. So Chief Justice man danka man daud la lola atola nyanda ka lo ale plot ken sa alia allocate alko jema use amad bala ko mo da ma ko jema use, but I feel like atola vice president Basirin Damendo me yalko is very well developed, furnished and everything. Ale vice president do boda je unfortunately obandala no biro banda do nara nang drone woko aljam upgrade ni by automatically alia upgrade ay albe mu taxpayers money ti nyaka kondo. So nobody can take you guys seriously, nobody. You need to come up with something me yalon ko molba will understand la. You need to come up with something me yalon ko ibol like gameno le yamuta ka foko okay nyinam toñati. But if you don't I benefit, and also when you say family members without any kind of details, that's personal. Ahmad Ba, this is what I see in this. This is personal. You need to come out and make a more clarification on Niba Wakila, but he made a day for 1 month. You have time to do. There is no new information here as far as you are concerned. There is nothing you are telling us here that you did not know as of the time Dabo was speaking. There is no new information. You knew everything at the time. You did because you knew exactly what he said was right. So you wanted to go and dig deep, because ngala ni strategy ngakalam da WhatsApp ngol len follow na nyin kibaro follow fin da WhatsApp la jani de kanana
so nga moy okay al nga bros because ñi nga nafata ñi ñi ma kuma ñala ma maybe the minister himself is coming to come up with something else mbeje amad ba kana ata fawne ñi kuma sifa kanana okay enough with that because amad ba alafa gamenol campagne lol ron because minister mumeto lo no la ka press briefing bon ite mo lahidi 1 month later ite nen fanko kana press fanko kana to ndi fango to ni va press release ite ko la bonina so Fatu Network is reporting that a 40-foot container of medical items that was donated to the Ministry of Health has been sold to the foundation that was established by the wife of the president, Fatouba Barrow. In August 2023, the Fatouba Barrow Foundation reportedly bought the container of medical supplies and equipment donated to the Ministry of Health by Foundation 221 in an auction conducted by the Gambia Customs Department, by the Customs Department of the Gambia Revenue Authority, whose commissioner, Alaji Kembai, is a board member of the FAB, that is Fatouba Barrow Foundation. More details. While the donors of the container ship from USA said it contained medical supplies, medical items worth $363,000 830, equivalent to at least 31 million Gambian dollars. The Customs Department sold it to the FAB Foundation for only 200,000 Gambian dollars, which is less than 1% of its total value. President Adama Barrow la muso Fatouba Barrow ala foundation borol me yalan ko jareta Gambia kodola 40-foot container borol le faran kono tep ani medical equipment all sorry borol de medical items yol fo let me just make that very clear medical items yol fo ko medical items le ba kon so was again jora on medical borol fo bel but in any case a jareta Gambia kodo million Tanzania kili 31 million a jareta wala wo 31 million o italia o ta ya wafi to men jareta 31 million la e ko borol men ba ko na jareta wala woning niya shipment o yo be calculate ana nyanda bonde la menna o be kola e ko ya wafi Fatouba Barrow Foundation ma Willie Keme Fula yalla mo suñaro to woni re ko nju jaaj le te fa fere ni bala suñaro lo I think Fatouba Barrow Foundation will have to come out and clarify themselves on this. This cannot look good. President Adama Barrow Lamuso Fatouba Barrow by now she should have known better. Abulata nun diamu dole kono me manke nyin. Ngol fo jan. Where is the Fatouba Barrow kodole, right? Sanji jelu Gambia be ba kumbola. Hani bi adabe one of the biggest scandals in the President Adama Barrow government. Aida dabula nyin. So bode na jibe e ko alaji kembay me ala ko Customs Department of the Gambia Revenue Authority la commissioner le mati. Yalon nanyen tuba karan ngolu kukilin kadie wala ngatara sirim board soldo because it can benefit all the strategy. But Fatouba Barrow fana na nyongolu wala fana ma stupid de ni be jëm place sifal do be kele la board to le bajala ko privileges like this nyenjibe this is what 31 million Gambian dollars itara wa Fatima 200,000 imaso easy ni aja nyum ko fam ni aja man tre aka wanyar because your date men faje ko in August 2023 nyum ko kera wadol askeno is just because of nyum mano fam boss ba nyum fam wonem Fatouba Barrow kukili no waladna. So this is why comme albo ni be strategic position sivaro Fatouba Barrow na sifale se kuma anu Fatouba Barrow momembo kate baro ngani complete Fatouba Barrow na nyong sifalu e se kuma no le keke la boto in their non-profit organizations pour se nying privilege sifal so bari Fatouba Barrow nyanda me understand wala nyiko ni mu force lady ni mo lié criticize sometimes as a diminole because he can feel like on temanke public official. And exactly something like this, you have no business whatsoever to get into a transaction like this. New medical items all I was like, okay, fine. New medical items all it is urgent medical need. Me along ko foundation. So desperate that you can because this is theft. Get off na diamudo na haji take. But ni da bula fengo do ngolum be kuma na sunkanyo jang ngalma motu je ni momo la fengo na raja yemol kunami be kunami do sa ko dita amanga sinya kilin amanga sinya fula nyina mu jel fa sinya fula nyaw de ba also abe millions of Gambian dollars just because of it and ita fudu da kewle me alon ka na la banka ke president you shouldn't be doing this
You should have known better. Okay, that was about Farouba Barrow. I promise you that. So nobody je wrong Senegal fana comme ka ñoo aglo bulani Senegal fana Gambia men si fanke ke bole ki gam but it is a little bit different nana raka molu bondi sila dal la teng be molu bondi kan silol kan because fana le ko comme namu balo jo balo siara ja dum fana ka traffic will block te nyame but Sonko fana personally he is trying to ka dunje ka make so comme men si fanke tan to ya o kana ke wala ñindi ko kul me man sense me ka molu bondi dula do me man sense me aussi bal kana. So the Minister of Information Dr. Ismaila Ceesay has warned scholars, warned Islamic scholar Imam Abdullah Fati against undermining the state and reiterated that FGM is banned. Speaking on Wednesday on West Coast Radio, he emphasized that no one is above the law and anyone caught practicing FGM will face legal consequences. Stating that we will not allow anybody to undermine the authority of the state, Dr. Ceesay urged everyone to follow the laws to maintain peace and stability in the country. So Dr. Ismaila Ceesay ba da fay gang Imam Abdullah Fati Mawdula do kaytan dala komen ko because Abdullah Fati la dia mo finde tan ma jere ngana daya because nde topic ko nyum kala ka jam fala but ning ko men fana ba keren kibaro do fo as long as the program ko kam fo sana do. So Imam Fati ko ma dolel fo non kaytan di komen ko FGM aman jifo ba ko la nda ba kelale regardless of luwalu so Dr. Ismaila Ceesay as Minister of Information abu ajabi ka wolto kayta da kumengo momo ko bokela momo nyana ka fo be masakunda on the mine bearing mbemu banku dingol tanu mbebo banku nyina kanjam banku la loi momo ko ba on the mine la ibaji la ko askeno van la status de jibela article dol ngol jela men jam fatani but like I said I'm particularly not interested in this. It's a topic me along to me is an embarrassment. It's controversial, shouldn't have been. I think there are too many more important issues than the Malbe Nyosabala, and most of the time both sides they have more in common than they have differences. But so atina topic dal. So Lamin Ceesay, the National Assembly member of Kiang West, has urged the Gambia government to tackle the lack of market for foreign exchange during a debate on President Adama Barrow's 2024 State of the Nation's address. He emphasized that, quote, there is a lot of revenue bypassing the national revenue structure. Looking around Westfield and Bamboo, these are the clusters of the black market of foreign exchange, end quote, stressing the need for stricter oversight by the central bank and the finance ministry. Ceesay also called for enhanced border security to combat drug trafficking and suggested a civil service audit to optimize government expenditure. Yeah, this is one of the reasons why I like this guy, because he's level-headed and I think he knows what he's talking about. The fact that we don't export anything is a very major contributing factor, but also the fact that kuna banko nyinganje nyimo kurungole be banko kanebe foreign exchange kanga nyama ya jamela feke kilano amekela nyama because ataka menge ataka extortion ital na rawol dunda kono ni data nyim ko defane nale ya kila kodo le mutebuli ke kodo tebule ye dite ndomandi yela kodo be sunya ya bule la jibol kono that's it dolbi je there were reports ko ka kodo nyimo sama ya jame fon le so wona rek kuri me yalango this thing and man kelano adequately in Gambia, and also in lafta in combat that we have to work with the Senegalese mo kanene ne jela Gambia kujama be ni lafa ka kele especially nana financial dealings so la karol ni Senegal ma ñomoy dron akota work la no, so we need to work in collaboration with Senegal because exchange US dollar be jela United States will give us all the collaborations we need, and I think fake dollars here currency ñkono and fake dollars of na nata sia dollar economy ñkono. If I can expand on this a little bit, mol fanal be banko kamé ko ko print même ko di sobedi bar ban modol bi je ye lonne bar ko ngam foro gamem sutura banko de kullo banko lo ndefa mata jele nga kuru je me yalon ko red flag lo wo banko kan isafono ko wol mum molti me yalon ko nim police if they are worth their salt wol mum mol men yalon ko comme Indian molden e kaje kala fi katra siring dular dama yalon ko private residence ta e katra ka kind of isolate wasifal den e kala fi katra fa sun korda mum me fon ka jare fa ka be luwas e katra operational men la ko no je kala mo yalon bari da mol le katra bu ngol toje. So those are all things men yalon ko anu jama nietol jibe tol ning in fact mina najiran do la kestu janne no discrimination intended bari itol mol me ko dala so duplicate wodular anu nana rafana dala so fana la control la karola comme kanyo hakle ba bari be kacalla ni la fa dala so control la. One of the things that we may have to do is kamasingo introduce membe kara kodi kendo indicate la kodi kendo comme ni dala so abe tuba du janne ya on sana chekani
ni futata anu ngala ko ni tara ACF on la jama be jabe tara je ni la currency ni note ni abula machine ni kono na mam beti adon aka alamle aka den wala red light bona ko ni mam beti gambe nyande ko sodol especially bureau de change nyolu wol be nyanda sodol ni ma sodol don anyanda kala mandatory certain business fengol be and also for fengol atondi private business entities because ñing ko di fuuri ngol membe banko ñing kan wonyanda control that's something me alon ko anyanda ko control adu me ñum fokana as a citizen me alon ko I was once privy to a loophole me alon ko ngalon ko ñing kusi fal katama banko kana of course wol dol tefala no online but ñul be mo kulti me alon ko kodo kurungo ñina banko kan nde ngalon ma economy karam bar ngalon ko that's a major contributing factor me alon ka ben economy ñinga ba badandi kan wala karola si wala honorable si sala kumo kan ron so sa ngamara be menkela the last kibarole bijang me yalongo is another report Fatu Network ko be investigate kan then nobody here we will go back to the audios the Fatu Network is investigating the heart-wrenching story of a young girl's brutal assault and cold-blooded murder. Gama Gay was allegedly violently assaulted by a suspected Nigerian national named Chima Williams, raped and then brutally murdered by another suspected Nigerian named Michael John in Bara in May 2023. A year later, according to the late Gama Gay's family, Chima and Michael John are freely walking the streets of Bara. In an exclusive interview, Mr. Musa Bisar and his wife, grandparents to the late Gama Gay, detailed to the Fatu Network how their beautiful granddaughter was allegedly brutalized, murdered, and left in an unfinished building by the two culprits. She was then allegedly buried without any dignity, depriving her of her last respect. Stay tuned for more details on this heartbreaking story. So Fatu Network promised to investigate that. I hope that is going to be very important. Gambia bole nyama wala na sonda nyiko be kudo report la Gambia adiamo e fon la ake ni ko amenge muda sembo ka wara bagal. So memengela say we are going to go to directly mbita esa falla karola bara tafana nata diamule kala ni ko ya itandi aning solidarity with Gambia so Gambia ni ko ya bala sodo men nata nyim bilo nyina karola so alna isa mbay falla moy. Assalamu alaikum mboki Gambia. Man la Essa Mbye Fall may nuyu képp ku nekk ci turam ak santam di wax waa mbokki Gambia ne maa ngi naxarlu yi xew ci fan yi ci suñu réew mi li bokk ci yëfi ñaari loi yoo xam ne nguur gi indi nañ ko ci pencum député ñi di ko wax National Assembly ñaari loi yooyu bokk na ci loi boo xam ne dañ ko indi pour régler yëfi fay yi pour attekat yi mooy ñi nga xam ne ñooy judges yi bokk na ci it beneen loi boo xam ne ñu ngi ko indi pour def ko pour yokka fay yi nga xam ne moom la ñoo fay député yi ma am ci jaxe-jaxe ak métit gu rëy nag ba tax ma ne man dey d'accord naa ci ñi nga xam ne loi bi naxari na leen ba tax ñu ne dañoo ñaxtu ku ci nekk casse sa doléance ku ci ne wone li tax ba loi boobu mu naxari la man nag dama doon nit koo xam ne dama gëm ne képp koo xam ne yaa ngi liggéeyal nguur gi war nañ laa fay boo xam ne jaadi na fay boo xam ne méngoo naag jamono fay koo xam ne dina tax nga mun a dundal sa boppa dundal sa njaboot ba tax problème yi ñàkka waroo ko xalaat problème yi ñàkka mun a dimbale sa njaboot waroo ko xalaat man fàttaliku naa ne ñun bi ñuy doon xaleel suñ papa yi ci nguur lañ daan liggéey te terewut lum tuuti tuuti ci seen fay dinañ ci daan mun a dimbale seen njaboot
ba tax gëm naa ne képp kuy liggéey ci nguur gi war nañ laa fay loo xam ne di nga war a mun a dundal sa boppa dundal sa njaboot. doon naa koo xam ne tam gëm naa ne fay nit suñ koo fay ci la moo liggéey war naa doon fay goo xam ne enu na maanaam du wut fay goo xam ne képp ku ko dégg ne diw sàngam de lii lañ koy fay muy doon loo xam ne dafa nekk loo xam ne nit ki dafa rus oo mu indil ko gàcce. yii nag dafa am solo lool parce que fay gu baax mooy tax nit ki alal gañ ko dénka du ko nax saayal, moo tax mu fa wàññi corruption. fay gu am yu jaar yoon dafa tax nit ki ñu gën koo ñaax pour liggéeyam mu gën koo def ci anam bu mu gën a rafetee ak anam bu mu gën a baaxee. waaye ndeysaan liy xew Gambie de ci fan yi wane na leneen lu dul loolu. li fa feeñ mooy ne pays yiñ nar a yokka muy fay député yi wane na day jaay doole gudul jeex, yàqa doole gudul jeex, ak cëral ak valeural loo xam ne wax dëgg neex yàlla amoon na yoo xam ne moom lañ wonoon a gën a cëral. mooy rek comme ni ma ko waxee mooy tànn rek ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw, ñoo xam ne namuñ dara, seen lépp mat na, nga jël leen ne ñoom ngaa yokka seen fay, fàtte ñi nga askan wi nga xam ne ñoo nekk ci suuf, askan wi nga xam ne ci coono lañ dëkka, askan gi nga xam ne ci problème rek lañ dëkka. bokk na ci yi fi xew liñ wax ne ki jiite pencum député yi dinañ yokka fayam ba def ko mu nekk $245,000. loolu sax pour wax ko ci olof dina xaw a métti, mu doon rek $200 ak ñeneen $50,000 moom lañ ko nara fay ci weer wu dee. loolu naka la nit mun a nangoone loolu war naa mun a am ci réew mi ba pare ñi nekk ci suuf, ñu doon teacher, ñu doon police, ñu doon ay nurse, ñu doon ay watchman ak ay driver, ñuy leen a fay loo xam ne sax passé wu $3,500 ba ay $5,000. loolu naka la ko xel mun a nangoo. li ma wax mooy okay, bari music do be play kam background no mala ka intervention no sene background bari isa kam fu kala ko mo semento ya dron. In fact modo e safero ga joni ngana jan just ka reference the Genesis I believe on Facebook. Very interesting statistics ko neñu lu ya joje isa ba fu ka jan 245,000 but is yeah somewhere around that between 245,000 to 250,000 per month. Speaker la National Assembly la speaker nying atela jobe kala woli so ni na police constable jibe wala police la ranka commencer damendo wala ñindi ko wala jomu men digambe wala wili saba dalasi wili saba dalasi kemafula aning dalasi talul about $3,250. so niyo jibe ibaje ko speaker la speaker of the National Assembly abe mo nangam abe police nangam mo men jono la tata kanyang tawro wala ni say 78 constable police officers speaker la salary bo la jono la in Gambia amanya nga fella ko it's just outrageous. nekkul sax ne la ñoo fay ñi député yi lay wax de la ma wax mooy diggante bi nim baree dafa rëy boo xam ne maara day tàlle mu ngi mel ni rek ci misaal su kii di feyeku dalasi kale di feyeku $80 something. loolu dafa ñaaw, loolu dafa wone ne nguur gi amuñ yërmande ci ñi nga xam ne néew di doole lañ, muy jos gën a wone ne nguur gi am na ñoo xam ne ñoom lañ fulal seen mbir ak ñeneen ñoo xam ne seen mbir fulaluñ ko niñ ko war a fulalee. yëfi kumba mu am ndey la rek ak kumba mu amul ndey. ci biir loolu nag coow li bari na
waaye li ma wax mooy ne askani Gambia fi mu ne foo dem kër goo dugga li ci ëpp yëpp ku ci nekk dund gi mu ngi doon problème bu rëy pour ñu bari ba tax daw na yaram lool su fekkee ne nguur gi am na xaalis bu mun a fay nit ñi xalaatuñ dara lu dul jël seen lépp teg ko pour dimbale ko ñooñu nga xam ne dañ am alal ba pare ñooñu nga xam ne seen lépp mat na ñooñu nga xam ne seen dara manqué wut sa kaa muy député yi jël xaalis bi ne ñooñu lañ koo fay ñooñu akas néew goo xam ne ñooñu am nañ lu ne gàññe ba pare yow nga bàyyi ñi nga xam ne ñu nga ca suuf soxla ko ba bugga dee seen dara matut ñoo xam ne soo leen fayee tey sax munuñ see jënd saako maalo suñ ci jëndee saako maalo it amuñ njëgi dépasse suñ amee njëgi dépasse it amuñ njëgi fay luwaas mu doon lu daw yaram xel daloon na nguur gi xalaat ñooñu jël ñooñu teg leen ca kaw toppatoo ñooñu ba ñooñu réglé balaa ñoo xalaat yokkal keneen koo xam ne kaasam fees na ba pare lii de man ni ma ko gisee rek mooy système yi yëkkalante la waaw système yi yëkkalante la scratch my back I scratch your back thank you loo xam ne dafa gën a dëgëral rawante ki nekk ci dëkk bi ñii am ñale ñàkka ñii am lu ne gàñña ñale ndóol loolu la façon ngi loi bii ñu nara dugal ci pencum loi bi façon ngi réew moomu laa indi ci dëkk bi façon ngi réew boobu nag foo ko gis dafa tax nit ñi dañoo ñàkk a yaakaar ci nguur gi ba tax ba ndey foog naa ne nguur gi war nañoo gën a bàyyi seen xel xam ne day ñoom ña fa nekk yàlla dénk leen réew mi liggéeyaluñ seen bopp askan wi lañ fa nekkal askan waa leen fa teg te askan wi lañoo liggéeyal ba tax nag lii mbébéti askan wi moom la nguur gi waroon a jël xalaat ko def ko mooy li gën a important ci nguur gi war koo gën a saafara mooy li nga xam ne mooy njëriñ askan wi ba pare waxuma sax ne ña nekk ca kaw bu leen toppatoo déet ñi nekk ci kaw dañ leen war a toppatoo seen fay yi dafa war a mat waaye soo demee ba nekk ci guuta goo xam ne ña nekk ca suuf bor bu set ñu ngi yuuxu ñu ngi jooy bon nag balaa ngaa xalaat ña nekk ca kaw balaa ngaa xalaat ña nekk ca air conditionnaire na nga xalaat ña nga xam ne ñu ngi ca tàngoor ga ñooñu nga xam ne kenn nekkalu leen fa ba tax nag tey man de maa ngi taxawal liggéeykati Gambie ñi nga xam ne ñu ngi leen naa fay gu néew di naxarlu yokka fay giñ bugg a yokka fay pour gars yi penc ñi nekk ci pencum député yi di jël alali réew mi di ko tasaare ci anam boo xam ne ñooñu nekk ca kaw ñu ngi leen di jox lu baree bari lu ñu ŋàññi li nekk ci suuf ndeysaan kenn faalewu leen lii de dafa tax nit ñi ñàkk a óolute ci réew mi ci nguur gi dafa tax nit ñi yaakaar gi ñu amoon ci nguur dootuñ ko amati may ñaax nguur gi nag xasuma leen de xasuma kenn dama ñaax nguur gi pour seen liggéeyin ñu seetaat ko def loo xam ne jàddi na def loo xam ne jaar na yoon def loo xam ne ànd naag xel bu dal def loo xam ne ànd naag yërmande def loo xam ne ànd naag ni ñoo liggéeyee ci nguur gu baax bugge gu dul jeex ak ñàkk xalaat keneen ku dul sa boppa ak ñàkk a yërmande ci askan wi saakaa ci ñi nga xam ne dañ ñëw doole loolu dafa war a jeex ci réew mi toujours dañ war a xalaat ñëpp Pateek Demba Faatoog Mamadou Moussa ak David
ñëpp lañ war di xalaat ci suñoo toog di xalaat yi fi fay bon nag ci tëj ko ci jeexal maa ngi wax ñooñu nga xam ne tey mënuñoo fay luwaas maa ngi yëg seen métit di wax ñooñu nga xam ne mënuñoo fay school fees pour seen doom yi maa ngi leen a yëgal ne bi laay yëg naa seen métit di wax ñooñu nga xam ne mënuñoo sax joxe dépasse yëg naa seen métit de ñooñu nga xam ne mënuñoo jënd garab pour seen nit ñi feebar yëg nañ seen métit ñooñu nga xam ne ñu ngi dund gu métti billaay yëg nañ seen métit waaye ma di leen yëgal ne man de maa ngi taxaw ak yéen di leen jox suma bépp support di leen gëmloo ne di leen yaakaarloo ne billahi bés bu dina ñëw système bii ñuy liggéeyee dina wecceeku ci anam boo xam ne dina jëriñ Gambia soreetut nañ am gëm am yaakaar ni wecci googu mu ngi ñëw jërë ngeen jëf man la seen mag seen rakka seen doom seen set seen jarbaat ak seen soppe Essa Mbye Fall jërë ngeen jëf wasalaam baraka baka Essa susay me mengala don bida vice president la laldo vice president fana ning ay ningaro jabiro men dundani almame jibati ma me alon katlem foni ko la NPD one of the districts in Foni so almame la moy thank you honorable speaker honorable speaker there still exists ambiguity surrounding the sales of assets of former President Yahya Jammeh without clear receipts of sales, no evidence of buyers' names, and the cost of each asset. Could His Excellency the Vice President inform this Assembly if the President is ready to set up further inquiries in the sales of the assets, as it is a national concern to the Gambian citizenry in maintaining integrity, credibility of government. Honorable Speaker, I wish to inform this August Assembly that my office is working in consultation with the Minister of Justice to put forward a comprehensive report as it relates to the sales of the former President Jammeh's assets during and after the sittings of the Commission. On the issue of whether the government, the Minister of Justice. Because to be honest, I'm not very interested in it. And I don't even know why Almame is bringing this up. Senator said, what the government needs to come up with is to tell us Jumal and Sumaldi because Nalo Nakata jail. Fenke, can no one you talk about Kodoke, Doi Kodoke, Afela to Brangono, be able to Samay Bonga, be able to Samay Bonga. Kurang, Mamadi Kurang. Mamadi Kurang. Mahmoud Kura interview Menkaja. He literally said everything. So men to that wrong because he was an official, he did not mention names explicitly. But Sunyaro Krajal, Alcana Yone, Sunyaro Krajal, okay? Ako, Nisol Yanaka Wafi Sam. Bisuro ya call. Nisol inventory in Italia beta ya plan about Wafi Lanyame. Inaraka Nisol Muda instead of ya Wafi Yandaka killing Wafi Yame, Inarake Kore Muraka Nisol Rake Kore Wafi. Jumale ya call. Bira kunami rolam amam motovo bari ngalon ko je jumale sembo so mensu wokeno ka oda diatala ni amanke league council di abagala jumaldi même commission fon la nyadon god so what if I ba kumole but at least he took up some kind of responsibility ka fa mole ko sunyaro ka den but it looks like gamelo men ndeta motovo la but mo be yal nako mo jama so be da jumal la même yalla ko tare o ba ko koma Tumiro made a larga Marika cola. Nobody said anything. In fact, at some point we defended ko Mumanya Kamokuna Makola. So saying now Ayata Mata is irrelevant. But the government knew what the Diamond I think they should come up with a comprehensive report. You more than in Angola, what the Benjamin Topiconala, Carlemu, report on Adle. Come up with a report. Jumale Yajama ya Wafi the Mongol tema.
because je ay UDP ko fanal ay dol fanal male ya understand in a way dol na tay ko UDP ko dol le moto benefit je nde woni fasa ni na de moto wa fe mo basanal president ya jama bodaje ya jama moto ala bagasol ko ka wafile gambe government ko be oxin kan ni ya wafi mo basanal so UDP ko la sama be ken wala fen ko nyana ala mo la mol to ko yala 15 those are all allegations out there nga mol do na within UDP menala ko will be benefit ajel but as long as they are totally fine with that and I don't see any hint of corruption in that as long as lilamana caveat lan amari manke ko anin inside the conspire ka moto ni reservate bar nge wada mena abe wafila ninga kalam dano I would have put my thrown my heart into the ring pour ka moto nyi sa masana ya jame manke mo lam mbera moto. So there are so many things. Alba mol fay ka nyoka nyin kuname nyin commission ko la kabiri wadi jumante. I'm just tired of alla nyin nafike yakol. Tell us explicitly mol sobi tele jumalam but mota flag mota nono la media do ko bi karlam. Because même fami je do ko la wona way mol sobendi. At least as a public official at the time, ya understand mela ko he was tasked to do something where he has done enough. I mol sobendi la. Sa men radra wala nyi ko yalla so ye so chodi yalla. Al comprehensive report bonale ba karñol le suñaro ka ja. But mol file nyoka as long as nim ko meda dron dimo abe modol anu it may not some of the details when they come out clean they may not come out at the right time because more political kon Gambia be julsul cleaner so in one way or the other if you know what to do la me alonko ata mol fe bola so nalba diamula al kumo bondale bo nafike ala alba sirin komen ko malam fo whether they are delaying all this to make it look like coming current officialsulunteng ya understand because batamidu in fact Batamidu role men be play or blado. I don't want to get into names. Sangala model they are already if a model told me again, I don't care. But Batamidu to for Ladanya Sinya Jelala Yolan. Batamidu la brother allegedly. I feel I cannot deal. All those are things. Batamidu but wala na gambe from Kalamo from Lobango and Nafata Lafang. You remember again fan Dina Dige, Sakon to Bakarna, base Sunkanga be tapale. Chamalakat. To put forward a comprehensive report as it relates to the sales of the former President Jammeh's assets during and after the sittings of the Commission. On the issue of whether the government is considering an inquiry into the matter, I wish to state that the government is not contemplating any such action for now. Yeah. The government is not contemplating any action as of now. Because sunya roke da me to lalong. Ito lalong ida mawala sunya nyokoto. Thank you. Honorable Vice President, it is 2 years questions of such have been raised here. The Minister of Justice could not avail us in details of those requests. How soon would those requests avail to this August Assembly? Honorable Speaker, I think Honorable Member for Pukuni Council at this point, we are committed to provide a comprehensive report as soon as possible. But in terms of specific time, I don't think I'm in a position to say at this point. As the Vice President, assets, as the Janet Commission alluded, a billion plus. And if you look at various cars like Rolls-Royce, can you tell us? I don't alhako to jang ya be moto fo kan kadda men to fale tan jela because moto wa fita damen nyul kadda men to chodi men ka fonde ka moyle information on bele ka so men ka fonde ka moyle e ka damen to chodi wo monte I don't as long as comme ngamen fo ni mari monta iko maybe a council lead council long or maybe ye mololo within the council office or wala commissioner office or e conspiracy ki je mofo bari ibankudun to mbankudin to ya jamal bagasol bi ni baro boda je ni ko kala kenol wa fenti al bit mbaf la mbasanal ala motol mbal bit mbaf la mbasanal so molle fengol sam men ya lonko wala at least tol ko wolle ol sanne menale be tol tinya kan 15 they are trying to make it look like comment opposition fi go dol je wala nju jaajo ka ko konal opposition fi go jumala ke datole bagasol wala damen tol anatun ko mari ndole o mari like in one way or the other bari me yak sunyaro be bota meja ala wala nyanta wanyar la I long. Some of these people, they are young politicians. Of course, maybe they are not elected officials as of now. But in future, they may want to vie for office. Ninyum Komang Claire, Sama Modo na I Fania Lekang, Ali Tol Kuya Kensing. Just come and make clarification. It's very simple. What happened? We all know what happened.
ndel ngalo no menkita al nano as a government you take responsibility and say okay ngal na nyine nga karla bula nyindo ko la karla nyinni nyinda nga awa fana dada di karla nga sulo ki le sulo fana fenyo ki situation wala keta naja adu wala keta yesulo ki sulo ya fenyo ki the total cost compared to the assets that we are showing. Honorable Speaker. Yes, Deputy Speaker. Honorable Speaker, the question the Honorable Member asking as a supplementary question is a substantive question. Are you qualifying? Indeed, it is substantive. You are asking monies. Fabakar Muna jibe don't forget Jana Commission Malam Bafla Nyadi Yajamel Assets. How can you even look at that comprehensively in the National Assembly? Fabakar Basirinje. Bila Gambia is a joke. Gambia is a total joke. So you are defending it? The Vice President. Huh? Be careful. Do I have a chance again? Are you the speaker? Please. I don't know about Kundra. Alia understand because you learn that fair BJ. I'll be to low bail. Ya understand. Fabakar le benyin dula. Ya jamel Assets la to kal kawle jibe. Kuso ba kelawdon. So barola ni mansa kunda momo Gambia momo ya merebe dawo dai il faut ko kata ndelbe fali nalde billahi wala tala nim baro yela mata nim baro winta jang ha gaminol ka bala fa itandila na ndati ji nga bele fo fempe yalo ya carte fay baro e yalla mol ya fajane nga bay bar next na le carte fay adam baro sun kanyo la mati sun kanyo wala mati adam baro ani sun kuburu way wala no ngwajal we are talking about 1 million in just one case 1 million 1 billion wala be nyin ka kante dinni wala sunyaro ko jam close to 1 billion ay murundi do ko la aballa ko do be sunyala gambe dingol ikamere yentol dankale aka carte o ma fa ba sunyade bar mol ka carte o fayale mul bo banko kana lansari yon men kala ko kay adam baro makoy adam baro foreigner register lan to la banko kan nyadi let's take responsibility nsafa gambe dingol let's take responsibility sirizino le be banko ka menana ka taw ka tilimbale ka president adam baro makoy pour ka carte o sunya samato na la family you suffer after the election ngana si jambe gameno la ko fula wado wado be complain nda kala bara wado alama be so si malan jare ngabe duwala wala boya dai banko bi ala sunyaro le kisikisi ya famle ay membe tapale ana sumol membe kuburani be wajar nyol bare anyway alabla nga programme o danyam because ya jamale ni Assets la ko kan akan nimi bakale especially ita ko bo discourse la National Assembly Fabakar to mon jara basiro Fabakar men ya jambe sunyaro ul Fabakar ya jambe sun ita ko kana wala arofon man sobe